Okay, so in the last class, we discussed about the matrix representation of both the operators and get state vectors, right? So now we are moving back to the same quantity, like how the what the measurements are going on, and what are the measurements of the physical observables, and what is the key role of the uncertainty relation here. Okay, so that is our topic, that is measurements. Observables and uncertainty relation. Okay, so measurements എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, we have talked about a state, maybe a physical observable of a system, that is A. Okay, that is A. So A has an eigenstates which span a basis. For example, suppose I'm calling it's a get of A prime. Okay, so A prime can run into different values. So this is a basis for A. Okay, so any arbitrary state of A can be represented in this basis, right? Okay. Any arbitrary, one second. Any arbitrary state can be uniquely represented in this basis. Okay, so suppose alpha was my such a state, that alpha. Okay, and I'm writing alpha, which is equal to the summation over n some cn A prime. Okay, so you know what is cn. Cn's are the inner products. Okay, so how we arrive at this relation? By the relation, by introducing some alpha, which is equal to some alpha, but we introduce a projection operator in between, so that is summation over n, or whatever be some, maybe some A prime. So we have A prime, okay, so this quantity I'm calling it Cn, and I summed over n, or you can call this something like a different notation, maybe some I'm calling this some C of A prime, summation over A prime, some summation over A prime, C of A prime. Okay. So this is the coefficients. ഈ coefficients വെച്ചിട്ടാണ് ഈ A പ്രൈമുകളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. For example, suppose this A prime is spanning a three-dimensional basis, so that we have A1, get A1, get A2, and get A3. So these are the three states, mutually orthogonal, which just like our Cartesian coordinates, A prime, A1, A2, and A3. As we discussed earlier, that could be represented as a axis like this. This is A prime, this is A1, or this is A1, this is A2, and this is A3. Okay. Okay. So that is a visually possible three-dimensional orthonormal basis, because we have only three base gets here. Okay. And what are these names? Its names are this is get A1, this is get A2, this is get A3. Okay, so as I mentioned, the my alpha, the general state could be any of this here. Okay, it could be span anywhere here. Okay, you can uniquely represent by choosing different coefficients of A prime, A3, and A2. Okay, suppose this is such a case, such a state here. This is alpha, which has coefficients in both. Okay, Latin coefficient under the area. So I can write this alpha here, which is equal to
which is the summation over a prime. So what do we have written here? Yeah, summation over a prime alpha over alpha with the alpha. Okay. So I could sum this band. What happens? This is the first summation will be, this is exactly this a1 with alpha. No, not this is not alpha. This is a prime. Not sorry. This is not alpha. This is not alpha. This is a prime. Okay. So a1 alpha you have a1. Okay. Plus you have a2 alpha times this a2. Okay, plus this a3 alpha times a3. So this is the exact expansion of that particular state alpha in terms of this a1, a2 and a3. Okay, so just look at this is a1 times some a1 coefficient of a1. So what is the coefficient of a1? That is a projection of a1 over alpha. So this is the or alpha over a1, this projection. Okay, this is the exactly the second one, a2. We have a2. So what is the, it's the projection of the a2 over alpha or alpha over a2. Okay, or this is the last one. Okay, so each and every one are the projection on its own axis. Okay, or on the axis of the projection. Second. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഓക്കെ, okay. അപ്പോൾ suppose what if I am measuring alpha, what I will get എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ question. Okay, what if I measure what? Measure A on alpha. A എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. A is actually a physical observable, so that is here. Okay, it should be a matrix here. Okay, and you can also write A in terms of the get A primes. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. Okay, so what happens if I measure A on alpha? Okay, so what are the possible states of alpha? Alpha could be represented either in A1 or in A2 or in A3. Okay, so we know the action of A on each of these eigengets, that is A acting on A1 is definitely an eigenvalue producing an eigenvalue A1 times A1. Okay, A acting on A2 will produce an eigenvalue that is A2 times A2. A acting on an eigenvalue A3, which is equal to this A3 times A3. Okay, so these are the three possible outcomes of the measurement of A on alpha. ഈ ഏതിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? ആൽഫയിൽ A1 ഉണ്ട്, ആൽഫയിൽ A2 ഉണ്ട്, ആൽഫയിൽ A3 ഉണ്ട്. Okay, so the physical quantity which we get out of the measurement of A on alpha is either it's A1 or it's A2 or it's A3. Okay, so what is the probability to get A1? What is the probability to get A1 is nothing but the modulus square of this quantity. Okay, so I'm writing here. Okay, the probability to get the value A1, which is equal to, it is the modulus square of A1 with alpha. This is actually the probability. Okay, so similarly the probability to get A2 is equal to modulus square of inner product of A2 with alpha. Okay, and similarly the probability of A3 is equal to nothing but the inner product of A3 with alpha. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് modulus of C1 square, modulus of C2 square, modulus of C3 square എന്ന് പറഞ്ഞു. Because this is exactly the C1 which we mentioned earlier. This is the C1, this is the C2, and this is the C3. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇങ്ങനെ നമുക്ക്
ഈ പറയുന്ന അതിൻ്റെ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാമാണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ അൺലെസ് the probability of a1 is 0, you cannot say that a1 ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ കിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അൺലെസ് a1 is 0, probability of a1 is 0. ഓക്കെ, അതായത് probability of a1 is actually what is the modulus square of inner product of a1 with alpha the mod square. Okay, if this is not non-zero quantity, so maximum it can go, all the probabilities can go from 0 to 1, so that is you have to remember all the probabilities are ranging from 0 to 1. Okay, so that is the range of probabilities. Okay, so if it is slightly larger than 0, so this, then there should be some non-zero probability for this non-zero probability. Okay, so that non-zero probability makes it active. Okay, so that any individual measurement, you cannot remove the probability, the chance of getting a1 by the measurement of a, അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ 0.99 പ്രോബബിലിറ്റി, but still we cannot remove the chance of the other one, or you cannot എന്താ പറയാ, we cannot ensure the probability of that particular one because of that. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ I will write an example for that. Suppose probability of a prime, like a1 എന്ന് പറയുന്നത്, it's a very small quantity. So this quantity is very small. For example, it is just 0.01. Okay, and the probability of a3 is equal to 0.99 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, for example, and of course probability of a2 it could be 0. Okay, so this is such a state. Okay, so this is a very arbitrary state, this is a very arbitrary state. Okay, I can be anything by this c1, c2 or c3, or the only condition is that summation over the condition is I can use this condition, the summation over n cn square should be equal to 1. Okay, so in this language, this is summation over a prime over alpha mod square should be equal to 1. So this is the condition. Okay, so this is the condition. So the only condition is that mod square of this c1 plus mod square of this c2 plus mod square of this c3, which should be equal to 1. Okay, so this is such a condition because this is the mod square of c1, this is the mod square of c3, and this is the mod square of c1, c2. Okay, so if you add these three, we will get 1. Okay, so that is a possible combination. Okay, then see, അപ്പം ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യമേ പറയാം. Probability of a2 is 0 means you will not get a2 while you measure a on alpha. a ആൽഫയിൽ മെഷർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കിട്ടില്ല? a2നെ കിട്ടില്ല. Okay, why you are not getting it? Because its probability is absolutely 0, so that you will not get a2 as an eigenvalue. Okay, and what about these other two guys? Like it's a probability of a1 and probability of a3. Okay, probability of a1 എന്ന് പറയുന്നത് it's very very small quantity, it's 0.01, and probability of a3 is comparatively much larger to that because it's 0.99. Okay, പക്ഷേ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഓൺ ആൽഫയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ആരാണ്, അത് a3 ആണോ അത് a1 ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തൊരു മെഷർമെൻറ്റിലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഐ കനോട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് a3 ഓർ ഐ കനോട്ട് റിമൂവ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് a പ്രൈം. അത് രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 0.99 ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് എന്താണ് എപ്പോഴും a3 ആവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. 0.01 ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന് 0.01 അല്ല എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാം, അതും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, so that is the trick of the probabilities. Okay, so an individual measurement of a on alpha, it can be a1 or it can be a3. It can never be a2 because a2 probability is 0. Okay, but if you make such measurements on different states of same kind of state of alpha, different measurements, ഒരേപോലത്തെ എൻസംബിൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എ മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെല്ലാറ്റിലും ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അതിലെല്ലാറ്റിലും ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, so over a large number of measurements,
you will get some value, of alpha, some a, okay, you will get some value of a, okay, and that can be averaged, and that value is what we call the expectation value. Okay, ഓക്കെ, കുറേ അപ്പം ആദ്യത്തേൽ എനിക്ക് A1 കിട്ടി, അടുത്തേൽ ഓക്കെ A3 കിട്ടി, കിട്ടി, പിന്നെ A3 കിട്ടി, കിട്ടി, അങ്ങനെ പോയി. ഓക്കെ ഓക്കെ, so if I have, suppose I have 5 measurements here, so I can write A1 plus 4 times A3 divided by 5 measurements. So this is my expectation value. Okay, so I can make sure that the expectation value will be much closer to A3, and it is much away from this A1, because the probability of getting A3 is much larger. Okay, അതുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റിൽ യു കനോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് വിത്ത് ദിസ് ഇസ് A1 ഓർ A3 എന്നുള്ളത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഓവർ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ്, ദാറ്റ് വേർഡ് ഈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഓവർ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് you can say that your expectation, the average value of this entity will be much closer to this the largest probable value. Okay, അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്പിൻഹാസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസുകളിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് റിവോക്ക് അവർ സ്പിൻഹാസ് സിസ്റ്റംസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഐ ആം റൈറ്റിംഗ്, എക്ക് പകരം ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് എസ് സെറ്റ്, ബിക്കോസ് എസ് സെറ്റ് ഈസ് വെരി ട്രിവിയൽ മെട്രിക്സ്, ലൈക്ക് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് which cross by 2, 1, 0, 1, 0, minus 1. Okay, of course you have two eigenvalues for this, that is plus h cross by 2 and minus h cross by 2. Okay, and the state ket is represented by, corresponding state ket is represented by a plus ket. I can write a plus ket, or Sakurai itself is using some other idea, that is it is z പ്ലസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് മുകളിൽ പ്ലസ് എഴുതി, ഇവിടെ സാക്കുറായി കോമ ഇട്ടിട്ട് പ്ലസ് എഴുതും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എസ് സെഡിൻ്റെ അപ്പ് കെറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം, എസ് സെഡിൻ്റെ അപ്പ് കെറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ കോളം മെട്രിക്സ് ഓഫ് 1, 0. Okay, so the minus h cross by 2, similarly you can have a z minus, which is nothing but the 0, 1. Okay, ഇനി ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ് എഴുതാണ്. I can write any state of the system, any arbitrary state of the system, using these two base kets. Okay, so I would like to just make that measurement. Maybe I'm writing a state ket of some, I am writing using alpha itself, alpha which is equal to some value, some c1 times z comma plus some c2 times c2 times the z minus. Okay, so can anyone tell me what is this c1 exactly? ആരായിരിക്കും ഈ c1? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ c1 എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ c2 എന്താണ്? I mean in the language of inner products. c1 is actually ഇവിടുത്തെ ബേസ് കെറ്റ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ ബേസ് കെറ്റ്സ് അല്ലേ, ഇത് രണ്ടുമാണ് ബേസ് കെറ്റ്സ്. ഇതാണ് ആർബിട്രറി സ്റ്റേറ്റ് ആൽഫ. സോ c1 is nothing but the inner product of z plus with alpha, and c2 is nothing but the inner product of z minus with alpha. Okay, so that is that's how we expand this base ket, the particular state ket alpha in the basis of z. Okay, ഞാനിതിന് കുറച്ച് വാല്യൂസ് കൊടുക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if I am writing c1 and c2, and the condition is nothing but the modulus square of
the modulus square of C1 plus C2 which is equal to 1, or in the language of these sketch I can write this as Z plus alpha mod square plus Z minus alpha mod square which is equal to 1. Okay, so I'm giving assigning some values for this C1 and C2 such that this alpha which is equal to some 1 upon root 2 Z plus 1 upon root 2 Z minus. Okay, so it is certainly sure that it's 1 over root 2 square plus 1 over root 2 square is 1. Okay, so that is a normalized get. It's fine. Okay, so what are the probabilities to get a plus h cross by 2 while measuring sz on this? Okay, you can certainly sure that it is equal to 1 by 2 because this is the mod square of this. Okay, so what is the probability of having minus h cross by 2? It's nothing but again half. Okay, and I will tell what is the expectation value of sz in this state. What is the expectation value of sz in this state? That is obtained by, it is the probability. Okay, so that is I can write this is the summation over n, the probability, that is Cn square, into that particular eigenvalue, whatever be the eigenvalue, that is the corresponding eigenvalue, that is an or whatever. Okay, so here in this case this is equal to summation over n എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തേത് probability of half into അതിൻ്റെ eigenvalue എന്ന് പറയുന്നത് h cross by 2 plus അടുത്ത probability half അതിൻ്റെ eigenvalue എന്ന് പറയുന്നത് minus h cross by 2. Okay, okay, so okay, so I haven't written about an expectation value in detail here. Okay, so here I can use that statement that here the expectation value of A could be equal to summation over n modulus of Cn square into an. Okay, or you can also write it in terms of the bracket notation, that is summation over n. Instead of Cn you can write this is equal to some an with alpha, the mod square, okay, into an. So this is a ket an and this is a eigenvalue an. Okay, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എ എൻ എഴുതുന്നതിൽ ചില സമയത്ത് ഞാൻ എ പ്രൈം എഴുതുന്നത് ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എ പ്രൈം ഈസ് റണ്ണിങ് ഓവർ ആൾ വാല്യൂസ്, ഇറ്റ് ഇസ് 1 2 3 a1 a2 a3 and if it's an is a1 a2 a3 in itself. Okay, better notation was an, but Sakurai is somehow using a prime and a prime is running from 1 2 3. അപ്പോൾ എ പ്രൈമിലെ പ്രൈമും ഈ വണ്ണും ഒക്കെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാനൊക്കെ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് മൈൻഡ് അബൌട്ട് ദി നൊട്ടേഷൻസ്, ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് a1 a2 a3 f, അതിനെല്ലാവരും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എ പ്രൈം എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പല രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചിലപ്പം ചിലതൊക്കെ ബുക്കിൽ എ എം എ എന്ന് എഴുതും, രണ്ടും സം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അതിനെ സാക്കുറായി എ പ്രൈം എ ഡബിൾ പ്രൈം എന്ന് എഴുതും, രണ്ടും പ്രൈമും ഡബിൾ പ്രൈമും റണ്ണിങ് ഫ്രം 1 2 3 എക്സെട്ര. ഓക്കെ, so you have a base ket for represent a state ket as well as a represent an operator and you are doing your calculation in that particular base ket. Okay, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും, that is according to the situation there is a mod square of first value into that eigenvalue plus mod square of the second value into that eigenvalue. If you calculate this you will get it 0. Okay, you will get it 0. And that കാരണം because of the equal probability and you have two eigenvalues, that is plus h cross by 2 on one side and minus h cross by 2 at the another side. Your expectation value will lie in between this, and 0 is a possible value because 0 lies in between minus h cross by 2 and plus h cross by 2. Okay, so let us calculate one more quantity. So that is, suppose alpha, which is equal to 1 by root 2 of this z plus 1 by root 2 into e raised to I delta into the same z minus. So this you can see such a notation in Sakurai if you are reading. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൂടെ അത് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? This is actually
the phase factor. We call this quantity as the phase factor. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫേസ് ഫാക്ടർ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് വി വിൽ ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പേജ്. ഓക്കെ, so നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം what is the probability here. What is the probability here? That is the probability to get plus h cross by 2 is the modulus square of this, that is 1 upon 2, and the probability to get minus h cross by 2 is the modulus square of the entire quantity, this entire quantity. Okay, so what is the modulus square of the entire quantity? ആദ്യത്തെ ടേമിൽ 1 by root 2 into e raised to I delta, which is the modulus square. ഇതിൻ്റെ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സാധാരണ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ എടുക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഒരു ഐ ടേം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എവറി മോഡുലസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇസ് റിട്ടൺ ബൈ ദ സെറ്റ് സ്റ്റാർ ഇൻ ടു സെഡ്, ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇറ്റ് സെറ്റ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ്? ദറ്റ് ഇസ് 1 by root 2 e raised to minus I delta into its original value is nothing but 1 by root 2 e raised to I delta. Okay, so you have a e raised to I delta and e raised to minus I delta, that will go and it's again 1 by. Okay, so what happens if, so even if you have a phase factor here that retains the probability, അല്ലേ, അതിൽ പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ എന്താണ് ഫേസ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം? സോ ദാറ്റ് മേക്ക് സം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓർത്തോഗണൽ. ഓർത്തോഗണാലിറ്റി ഇഷ്യൂവിൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രസക്തി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us ചെക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം ഓർത്തോഗണാലിറ്റി എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാൻ നോക്കാം. Okay, so I am writing some states here. So that is, I have alpha 1 which is equal to this 1 upon root 2 z plus 1 upon root 2 z minus. Okay, and I have another state alpha 2 which is equal to 1 by root 2 z plus minus 1 by root 2 z minus. Okay, so ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ, വാട്ട് ഈസ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളിലും വാട്ട് ഈസ് ദ probability of getting plus h cross by 2 plus h cross by 2 and minus h cross by 2 in the first case, okay, as well as in the second case. Probability of getting plus h cross by 2, probability of getting minus h cross by 2. എന്തായിരിക്കും വരിക? ആദ്യത്തെ കേസിൽ 1 by root 2 mod square അല്ലേ, ഇതും 1 by root 2 mod square, so that is 1 by 2 each here, 1 by 2 and 1 by 2. Here it is ഇത് 1 by root 2 mod square, ഇത് 1 by root 2 mod square, ഇവിടെ 1 by root 2 mod square, that is 1 by 2, ഇവിടെ minus 1 by root 2 mod square, but that is still 1 by 2. Okay, okay. Now I want to check what is this quantity, that is what is alpha 1. What is the quantity alpha 1? ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാവോ? alpha 1. അപ്പോൾ alpha 1 ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? You have to make a corresponding bra vector of this, out of this alpha 1, അല്ലെ, ഇതിന് corresponding ആയിട്ട് ഒരു bra vector alpha 1 ഉണ്ടാക്കണം. Okay, so what will be that alpha 1? That will be complex conjugated transpose of this. So all the ket vectors here will become a bra vector. എന്നുള്ളത് bra vector ആണ്, ഇതും ഒരു bra vector ആണ്. Okay, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ആവും, പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് എ റിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി, സോ ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് is the same. Okay, so this is the bra vector of alpha 1 is represented by, okay, so that is 1 upon root 2 z plus 1 upon root 2 z minus. Okay,
inner product with, taking an inner product with, I'm using a larger bar, inner product with what? The normal alpha 1. Normal alpha 1 is in white color, that is 1 by root 2. 1 by root 2 alpha 1, 1 by root 2 z plus 1 by root 2 z minus. So z plus z minus is nothing but it is just the state get. Plus എന്നർത്ഥം എഴുതിയിരുന്ന സാധനമാണ് ഞാനിപ്പം ഈ ബുക്കിൻ്റെ നൊട്ടേഷനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Okay, so in the last few steps, Sakurai itself is denoting it's just a plus or minus, or so that is the same. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പം സപ്പോസ് ഞാനൊരു പ്ലസ് എന്നൊരു കെറ്റ് എഴുതിയാലും, ഓക്കെ, പ്ലസ് എന്നൊരു കെറ്റ് എഴുതിയാലും ദിസ് ഇസ് എൻ അപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് സെറ്റ് പ്ലസ്? ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആണ്. അതായത് സെറ്റ് ബേസിസിലുള്ള പ്ലസിൻ്റെ കെറ്റാണെന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരുടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഓർ ഇഫ് ഐ യൂസ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അപ്പ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ ഇഫ് ഐ എം യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് സെഡിൻ്റെ അപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സെഡിൻ്റെ പ്ലസ് കെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ യു ക്യാൻ യൂസ് എ നമ്പർ ഓഫ് നൊട്ടേഷൻസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് വാട്ട് യു ആർ എയിമിങ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുക? അത് എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും? ഇതും കൂടെ ആദ്യം ഒരു ടേം, ഇതും കൂടെ ഒരു ടേം, ഇതും കൂടെ ഒരു ടേം, ഇതും കൂടെ ഒരു ടേം, 4 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് വരും. ഓക്കെ, ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദ ഹോൾ. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് എ 1 by root 2 here and a 1 by root 2 here, so that is multiplied to get a 1 by 2. 1 by 2. So this is z plus with z plus. Okay, plus അടുത്തത് ഇതും കൂടെ. So again you have 1 by 2 z plus and z minus. Okay, then you have 1 by 2 z minus and z plus you have a 1 by 2 z minus and z minus. Okay, so by orthogonality it is clear that these quantities are orthogonal. Z plus minus orthogonal, the inner product is 0. Okay, so this is equal to 0. Here also this is minus and plus, is inner product is 0. What about inner product of z plus with z plus? That is 1, and that is z plus z minus with z minus is 1. So we have a half of 1 plus half of 1, so that is equal to 1. Okay, so alpha 1 equal to 1, so that is certainly equal. Okay, okay, so if you check the alpha 2 ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക. alpha 2 ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? The same quantity you will get it something like alpha 2 which is equal to 1 തന്നെ കിട്ടും. Okay, fine. Now you have to check what is alpha 1 alpha 2. What is alpha 1 and alpha 2? Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. What is alpha 1 and alpha 2? So that is alpha 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക? That is 1 upon root 2 z plus 1 upon root 2 z minus into alpha 2 is 1 upon root 2 z plus minus 1 upon root 2 z minus. Okay, so you distribute this brackets, what happens? So this is equal to 1 upon 2 z plus with z plus, okay, plus 1 upon root 2 z plus with a z minus. Okay, so ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ആദ്യം ഇതും തമ്മിൽ, പിന്നെ ഇതും തമ്മിൽ. Okay, so there is a minus sign, of course, because you have a 1 by root 2 here, so there is a minus sign. Okay, minus. Then I'm taking this with this term with this, that is plus 1 by 2 z minus and z plus, and eventually I have a last term, that this and this, so that's again you have a minus sign. This minus 1 by 2
z minus and z minus. Okay, so you know the values, you just substitute the values. What happens if this is 1 by 2, z plus is 1, that is 1 by 2 minus z plus z minus is 0, so that is 0. Okay, z minus z plus is 0, so that is plus 0 minus z minus is 1, so that is minus 1 by 2. So what is the answer? 1 by 2 minus 1 by 2, that is 0. Okay, so that അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലും രണ്ടിലും പ്രൊബബിലിറ്റിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ പ്രൊബബിലിറ്റി 1/2, ഇതിൻ്റെ പ്രൊബബിലിറ്റി 1/2, ഇതിൻ്റെ 1/2, ഇതിൻ്റെ 1/2. ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ വന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടായത്? പ്രൊബബിലിറ്റിക്ക് ഒന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് ബിക്കംസ് ഓർത്തോഗണൽ ടു ദിസ്. അതെ, ഇത് ഓർത്തോഗണലായിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, so an introduction of minus sign makes that state orthogonal to alpha 1. Suppose ഞാൻ പറയട്ടെ, അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഇല്ലെന്ന് വെക്കാം, മൈനസ് ഇല്ല പ്ലസ് ആണെന്ന് വെക്കാം. പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരേ സ്റ്റേറ്റ് ആയില്ലേ? 1/√2z plus 1/√2z minus 1/√2z plus 1/√2z. So then it's alpha 1 and alpha 1. Alpha 1 and alpha 1 value is something like is equal to 1. So that is not orthogonal. So the simple minus sign makes this state orthogonal to this. Orthogonal. Okay. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ ആ ഫേസ് ഫാക്ടർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് മേക്സ് സം ഓർത്തോഗണാലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, അതൊരു ഓർത്തോഗണാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ഓക്കെ, സോ ആ ഓർത്തോഗണാലിറ്റി കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ പേജ് നമ്പർ 26 and 27. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 26 and 27. സോ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു തുടങ്ങി വെക്കാം, എന്നിട്ട് I will give to you for examples. Okay, അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് another state alpha 1. I'm using alpha 1 and alpha 2, which is a very arbitrary state which can be written in terms of sx and s plus and s minus. So they have written, I mean Sakurai is written that is a plus some kind of sx state. Okay, it's possible. Okay, so any sx state can be written in terms of s plus and s minus of the z basis. എഴുതാം. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പം so this alpha 1 is actually a 2 by 1 ket. Okay, so equivalently it could be some sx plus, yeah, possible sx plus or x plus. Okay, whatever be. Okay, sx plus എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നൊട്ടേഷൻ മാറി കേട്ടോ. എക്സ് പ്ലസ് എന്നതിന് പകരം ഞാൻ sx plus എന്ന് എഴുതി. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ വാട്ട് sx plus is means. It's a upstate of sx. So upstate of sx is in a 2 by 1 ket. I can easily represent it by my up and down states of anything. Okay, then the up and down state ഒക്കെ എഴുതാം. For example, if I am writing it's something like as a 1 by √2 upstate plus some 1 by √2 e raised to I delta 1 some minus t. Okay, so that is possible. Okay, അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ക്വൈറ്റ് നെസസറി ഫോർ അവർ ടോപ്പിക്, ബട്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ഐ മീൻ സ്പെസിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് the inner product of this quantity, that is sx plus with sx plus. Okay, so I have to write the corresponding bra vector. The corresponding bra vector is some sx plus which is equal to ഈ term എന്താണ്? That is the same, that is plus with a 1 by √2 plus next term I have to introduce a minus with this quantity. I have 1 by √2 into e raised to minus I delta 1. So that is the only thing here. Okay, so when I am changing ket vector to a bra vector, I am taking the complex conjugated transpose. Okay, so all the ket vectors here will become a bra vector there, all the bra vectors here will become a ket vector there, and all the coefficients here becomes a complex conjugated. Okay,
So here the first term is just 1 by root 2, nothing to be complex conjugated here, that's fine. But here you have something to make it complex conjugated, and that's I here. So that I becomes a minus I. Okay. That I become a minus I. Okay. So I will leave you some examples, I will leave you some questions to answer. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. So what is the condition is for so and so എന്നുള്ളത്. Okay. Okay, so I'm giving you two state gets. One is S x plus sx plus എന്ന് പറയുന്നത് 1 by root 2 plus 1 by root 2 e raised to I delta 1 minus. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ സാധനം തന്നെ. ഓക്കെ. And I am introducing another cut sx minus. 6 minus is 1 by root 2 plus minus 1 by root 2 e raised to I delta 1 minus. Okay. Then I can write some other kets also. For example, I am writing some sy kets. Okay, sy plus which is equal to 1 by root 2 some plus condition. Okay, plus 1 by root 2 e raised to I delta 2 minus. Okay, and I have written sy minus which is equal to 1 by root 2 plus minus 1 by root 2 e raised to I delta 2 minus. Okay, so ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കെട്ടുകൾ അപ്പോൾ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഇത് എസ് വൈയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റാണ്, വിച്ച് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദി സെഡ് ബേസിസ്. ഓക്കെ, സോ ദി പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് ആർ ദി സെഡ് ബേസിസ് കെറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് എസ് എക്സിൻ്റെ കെറ്റ് തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എസ് എക്സിൻ്റെ പ്ലസ് കെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി ഈക്വൽ ടു എസ് എക്സിൻ്റെ പ്ലസ് കെറ്റ് അല്ലേ, അതിന് പിന്നെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദി എസ് എക്സ് പ്ലസ് kет which is described in some other basis. Okay, so certainly that is a z basis. Okay, minus is also written, so minus and plus are differed by some minus quantity here. So sx ന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് delta 1 ആണ്, delta 1, and here plus and minus are discussed in phase shift delta 2. Okay, so what you have to find is you have to find some inner product which is helpful for in connection with this Stern-Gerlach experiment. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അടുത്ത ദിവസം പറയാം. ഓക്കെ, സോ what you have to find is you can find the inner product of this with this. Okay, you can find sx plus with sx minus, sx plus sy plus, sx plus sy minus. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പരസ്പര ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, and you just tell me what are the answers. Okay, then we will discuss how this is interpreted in the language of physics. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് എക്സ് പ്ലസും എസ് എക്സ് മൈനസ് ഇനിയർ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ബ്രാ വെക്ടർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ കെറ്റ് വെക്ടർ. സോ ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഷുഡ് ബി ഇൻവേർട്ടഡ്. ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ഐ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് in everything in a bra side and this is in the ket side. Okay, so the only condition you can use that the orthonormality of this plus and minus, that is plus which is equal to 1, minus which is equal to again equal to 1, and plus minus which is equal to 0, and minus plus which is equal to 0. Okay, ഈ orthonormality നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് you have to find out the following things, that is sx plus with sx minus. Okay, 1, അതേപോലെ sx plus with sy plus, sx with sy minus. Okay, similarly you can have sx minus with this quantity and sx minus with this quantity. Okay, അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണമായി? 1 2 3 4 എണ്ണമായി അല്ലേ, 4 എണ്ണമായി.
Then you can find another one is Sx plus with Sx minus here and Sy plus with Sy minus here. Okay. So totally you have to find 6 inner products. 6 inner products. I will just once again I will read. That is Sx plus with Sy plus, Sx plus with Sy minus. Similarly Sx minus with Sy plus and Sx minus with Sy minus. Then a couple of things is Sx plus with Sx minus and Sy plus with Sy minus. So okay, we have total 6 inner products. Remember this is delta 1 and this is delta 2. Okay. എന്താണ് കിട്ടുക റിസൾട്ടായിട്ട് ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് യു ജസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, തൽക്കാലം നിർത്തട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ നൗ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടിട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ്സ്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തട്ടെ ഞാൻ. Okay, yeah, thank you.